ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನೆಲ್. ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಮನೋಜ್, ನೀಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸಿ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅರೌಂಡ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೀಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೋಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1-2 ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ MCQs ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ MCQ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಲಾ, ಐಡಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕೋಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಆಯ್ತಾ? There are these many things we need to look in this chapter. Okay, let us continue. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೀಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಮ್. ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸೇಮ್. ಆಫ್ 2 or more ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೀರಾ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಐ ಟುಕ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ನೈಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರತ್ತಪ್ಪ. ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಡೈಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನೀರಿದೆ, ನೀರ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಪುಟ್ ವಾಟ್? ನೀರ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಉಪ್ಪು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಪ್ಪೇನಾಗಿದೆ? ಸಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್,
ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹರಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗೋದು, ಹರಡೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಬಾಟಲ್ ಕುಡಿದ್ರು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ತರ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ತುಂಬಾ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಪುಟ್ ಅಪ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈವ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾ. ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಏನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಮಣ್ಣು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ತೇಲ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾ? ಅದೇ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ನೀರ್ಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ? ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ತೇಲ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಇದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರ್ ತೆಗ್ದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಈ ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿರತ್ತೆ ಸರ್? ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಗೈನ್ ಐ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ಮ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಲೋಟ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ. ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ನೋರ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ, ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ. ತಾನೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ, ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ, ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ರೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುಟ? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಿ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುಟ? ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುಟ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮರಳು ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುಟ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. Got it, ma? I hope you are getting it. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ
ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡು, ವಾಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟರ್ನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ in our syllabus we will mainly focus on what ma the solution which contain what ma two components, the solution which contains what ma two components, that is called as binary solution ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಏನದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಏನದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ, ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾ. ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ್ ದೆನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, other than solvent, component present in the solution other than your what ma solvent. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ಈಗ ಎರಡೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೆನ್ ಟುಕ್ ವಾಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರ್ ನೋಡ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವುದು, ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಲ್ಲಿ physical state of solution, physical state of solution ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಪುಟ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ?
ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೂಡ. Solvent is talking about the physical state of the solution. That means solvent should be what ma liquid. Liquid is nothing but what ma water alva. That means this is going to be the solvent. That means solute yaudilli. That is nothing but what ma. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ಯೂಟು, ಯಾವ್ದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಯೂಟು, ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇದು ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೂ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ? ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಹೌದಾ ಸರ್ ನೋಡ್ರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಸಿ ಇದು 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್. ಮೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಿವನ್ ವೇಟ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. Given weight upon what ma molecular weight. See C2H5OH, C2H5OH ಇದರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇದರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 12 ಇಂಟು 2. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 5 ಇದೆ, 5 ಇಂಟು 1. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 16 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 24 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 17. So you will get around how much ma 40 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್. ಮೋಲ್ ನ ಎನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೊಟ್ರ ವೇಟ್ ಏನು 10, ಬಂದಿರೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನು 40. 40 46 40 46 it should be 46. Understood? That means 10 by 46 your what ma mole of your what ma ethanol. Then water ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 10 ಗ್ರಾಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ moles becomes what ma moles of this one becomes what ma 10 upon 18, 10 upon 18. ಅವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೋರ್, ಸೊ ದ ಮೋಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲೆಸ್, mole is what ma more. That means from here I can say mole of water is greater than mole of what ma ethanol. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? Yes sir. So from this, so water is what ma, water is going to be what ma salt. ಹೌದಲ್ಲ? Yes sir, you have to say yes sir because this is the right sir. ಆಯ್ತಾ?
There is one of the question which asked in the competitive, okay, which is asked in the competitive. Let us go for that one. Tira. Identify the solvent and solute. There is one juice. There is one juice. Juice is nothing but what ma liquid alva. Juice is nothing but what ma liquid. Our liquid contains what ma 60 gram sugar, 40 gram water. Find out solvent and solute. See, complete thing is what ma liquid. Juice is nothing but what ma liquid ತಾನೇ ಅದು. Juice liquid ತಾನೇ. ಹೌದು. ಶುಗರ್ ಏನಪ್ಪ? ಶುಗರ್. ಶುಗರ್ ಏನಪ್ಪ? ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ? ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೊತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸರ್ ನೋರ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಾಟರ್, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಶುಗರ್. ಆಯ್ತಾ? I hope you are getting it. Let's move on to the next one. See, there is one table. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಸಪೋಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ and solute and solvent. They will give the common examples. You need to remember this one. See, gaseous solution anta andre, see, gaseous solution anta andre, gaseous solution type of solution is gaseous anta andre. See, if here in this case if it is a gaseous, enta idu gaseous, this is a gaseous solution. ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಗುರು, ಏನದು? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕಿದು? ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಏನದು? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಗ್ಯಾಸ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಗ್ಯಾಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಇದು ಗ್ಯಾಸೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, then camphor in nitrogen gas. Here gas, solid and gas becomes what ma? Solid. Aita? Next comes what ma? Next comes what ma? Please write down this one. Please write down this one, or else please take the screenshots. Okay na? Next, when you go for liquid solution ಹೋದಾಗ this is a liquid solution. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೊತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಎಥನಾಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ? ಎಥನಾಲ್ ವಾಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮೌಂಟು ಸೇಮು, ಫೇಸು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಮೋಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ? Okay. Next comes gaseous solution.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಕ್ಕಾ, ಏನದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಾಲಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಪೆಲೇಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಲೇಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಸಾಲಿಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಾ. ಅಮಲ್ಗಮ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕರಿ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. We will see. We will see. See here. Amalgam of mercury with what ma sodium. Example. Solid and solid. Copper dissolved in what ma gold. See here. See here. When we are talking with respect to the physical state at room temperature. At room temperature. When we are talking with respect to physical state. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಮಲ್ಗಮ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ Hg ಇಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೋಡಿಯಂ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲಿಡ್. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. And you please remember this one. You please remember this one. It is most important. Please remember. Please remember. Please remember. In sodium amalgam, that means solid solution ಅಲ್ಲಿ, solid solution ಅಲ್ಲಿ sodium ಆಯ್ತಾ, which is what must solid act like what must solid. Mercury which is what ma liquid act like what ma. Next, in case of what ma gas, that is hydrogen absorbed by whether it is platinum, palladium and nickel. ಅವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲಿಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ palladium that is a solid is acting like what ma solid. Understand this? Understand. Let's move to the thing called concentration terms. What is that? Concentration terms. Concentration terms ಅಂತಂದ್ರೆ with respect to what ma solutions, there are some terms we are going to define. There are some terms we are going to define that are termed as what ma concentration terms. ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಆಯ್ತಾ, ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಇವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕಿ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೀಗ, ಒಬ್ಬ ಬಂದು 1 ಲೋಟ ನೀರು ತಗೊಂತಾನೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ,
ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ತರ್ತಾನೆ. ಏನು, ಒಂದು ಬಕೆಟ್. ಆ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂತಾನೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಯಿಂದ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಇರತ್ತೆ. ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆನೂ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಬಾಟ್ಲು ತರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಏನ್ ತರ್ತಾನೆ, ಬಾಟಲ್ ತರ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀರು ತಗೋತಾನೆ. ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಆಗಿರತ್ತೆ, ಆಗಿರಲ್ವಾ? ಆಗಿರತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಒಂದ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಗುರು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ಗೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟು. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ಗೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಪಾನ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹೌದಾ ಅಲ್ಲೋ? ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಚೂರೇ ಕುಡಿದ್ರು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕುಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ 1, ಪರ್ಸನ್ 2 ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ 3, ಇವ್ರು ಮೂರೂ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಏನು, ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಿ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಏನು ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ವೆಯ್ಟ್, ವೆಯ್ಟ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. Understood? So let us come to the first thing, that is molarity. First thing, that is what ma molarity. ಈ ಮೊಲಾರಿಟಿನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾ? ಸೀರಾ, ಹಿಯರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್. How you are going to define this? It is nothing but number of moles of the solute, dissolved in 1 liter or 1000 ml solution. Please write down ma, please write down definition. Number of moles, see oduva prati ondur baggenu oduva, don't worry. Number of moles of solute which is in very less amount, solute dissolved in 1 liter or 1000 ml solution. 1 liter is nothing but what ma 1000 ml. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೊಲಾರಿಟಿನ? ಯು ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ. ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ? That is nothing but number of moles of solute, upon volume of solution in liter. Volume of solution in what ma? Liter. Please trust this. Please write down 2 to 3 times. Ruffle bariri ಒಂದ್ಸಲ. Just write down. Ruffle bariri ಒಂದೆರಡು ಸಲ. Please write down in the rough.
Molarity is nothing but number of moles of Watma solute, number of moles of Watma solute divided by volume of solution in Watma liter. It is nothing but Watma moles of solute upon solution in liter. What is that? Solution in Watma liter. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಎಲ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ಲಿ. ಮಿಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್, ಮಿಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Based upon this formula, let us go and study some of the ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. But I wanted to make this happen this year. I have to give the complete course full of free on this channel. Good morning, ma. Good morning. Let us go for this. Find out the molarity of the solution in which 18 gram glucose is dissolved in 1000 ml solution. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು? Simple. What they asked. Find out the molarity of solution. I wanted to find out what my molarity. In which 18 gram glucose, the given weight of the glucose is what my 18 gram. That is going to dissolve in where ma 1000 ml solution. That is dissolved in what ma 1000 ml solution. Here. Glucose ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? C6H12O6. ಆಯ್ತಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಗ್ರಾಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ 180 ಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಮೊಲಾರಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಪಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೀಟರ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ moles of glucose. Solute ಏನಿಲ್ಲಿ moles of glucose divided by volume of solution in what ma liter. Moles of glucose ಬೇಕು. moles of what ma glucose ಬೇಕು. moles of glucose numerator ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ moles ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ? mass of glucose or given weight of the glucose upon molecular weight of the glucose. Mass of glucose ಎಷ್ಟಿದೆ? 18. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 180. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1/10 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ moles of glucose that is 18 upon 180 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದು? 1000 ml ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1 ಲೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1 ಲೀಟರ್ upon 1 you will get what ma 0.1 mole. See, you just put up some so called what ma question number ಹಾಕಿ. ಇದೆಷ್ಟನೇ ಕ್ವೆಶನ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. I'll put the question number ಬರೀತಾ ಕೂರಬೇಡಿ. just see the question and start writing the answer. Okay, now find out the
molarity of 165 gram of glucose solution where density is given by 1.11 gram, sorry, 1.1 gram per ml. Density is what ma 1.1 gram per ml, in which glucose is what ma 20 grams. Here, when we are talking with respect to what ma molarity, I wanted a, they said the solution weight is what ma 165 grams. Mass of the solution they have given. Adra solutely mass is what ma 20 grams. Right? Molarity ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what ma moles of solute upon volume of solution in what ma liter. ಹೌದಾ? ಸರಿ. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು. ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು. ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾ, ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾ, ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಪ್ಪ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್. ಗಿವನ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾ 20. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 180. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀರ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮಾಸ್ ಅಪಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 165 grams divided by 1.1 gram per ml. 1.1 gram per ml. 1.1 gram per ml ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ gram get cancelled. You will get 165 divided by 1.1 ml. So when you do the calculation, you will get around, I'll do with respect to what ma my so-called what ma calci, but you should not use it. 165 divided by what ma 1.1, that is equal to what ma 150. This is ml, not in what ma liters, but you should write the volume of the solution in terms of what ma liter. So how you are going to do it, that is equal to moles of solute. Is how much? Moles of solute is how much? 20 upon 180 divided by volume of solution is how much? 150 ml. But you should go for what ma liter. ml in the liter ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to divide by what ma 1000. This is moles. That you will get as what ma 20 by 180 into 1000 by what ma 150. See, I don't waste time on the calculation. Okay, 0 ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 9s, right? 5 3s, 5 20s. That means 20 by 27. 20 by 27. It is almost equal to 0.74 molar. Is almost equal to what ma 0.74 molar. That is molar anta andre it is nothing but what ma mole upon mole per what ma liter. Mole per what ma liter. Molar is nothing but what ma mole per what ma. I hope you are getting it. When we talk with respect to molarity, what and all we studied? Molarity is equal to what ma moles of solute divided by volume of solution in a liter. If you want moles of solute,
ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಮೊಲಾರಿಟಿ into what ma volume of solution in what ma liter. And here molarity is depending upon what ma volume. ಸೊ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಸೇ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ that and all depends upon what ma temperature. Molarity is what ma temperature dependent. Molarity is what ma temperature dependent. Sir, what is this? What is this? What is this? What you are saying? One bottle ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದರ್ ಇಸ್ 0.1 molar of what ma NaCl, 0.1 molar of NaCl ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is the meaning of that thing? If I say ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಗುರು, ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, 0.1 molar NaCl. The concentration is what ma 0.1 molar. Concentration is what ma 0.1 molar. 0.1 molar ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I cannot say the amount of solute and solvent here. I cannot say the amount of solute and what ma solvent here. See here, concentration is what ma 0.1 molar. That means 0.1 molar NaCl solution ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಏನು? What is the meaning of 0.1 molar NaCl solution? ಅರ್ಥ ಏನು? What is the meaning? ಹಂಗಂದ್ರೆ it is nothing but 0.1 moles of NaCl, 0.1 moles of NaCl dissolved in 1000 ml or 1 liter solution. What is the meaning of this English line? 0.1 mole of what ma NaCl that is going to dissolve in what ma 1000 ml or 1 liter solution is called as what ma 0.1 molar. Number of moles of solute dissolved in what ma 1 liter of solution, that is called as what ma molarity. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see 0.1 moles of what ma NaCl, 0.1 moles of NaCl, this is moles of what ma solute dissolved in 1000 ml or 1 liter solution. That means this is nothing but what ma volume of what ma solution. Whether you bring whichever the amount, whether it is lota, whether it is bottle, whether it is something, for all those in the homogeneous mixture the concentration is what ma same. Understood? Somebody will bring some sort of ದೊಡ್ಡ ಲೋಟ ತರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ml ಅಂತ. 1000 ml ನ ನಾವು 1000 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆ 1000 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಕೂಡ 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 to the power -3 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಇದೇನೇ ಅಂದ್ರು 1 ಲೀಟರ್, ಹಿಂಗಂದ್ರು 1 ಲೀಟರ್, ಹಿಂಗಂದ್ರು 1 ಲೀಟರ್, 1 ಲೀಟರ್, 1 ಲೀಟರ್.
Now calculate the molarity of 30 gram of CONO3 twice 6H2O in 4.3 liter solution. Find out. Calculate the molarity of 30 gram CONO3 twice 6H2O in 4.3 liter solution. They are asking for what ma? Molarity alva. They are asking for what ma? Molarity ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Molarity ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಇದರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಗಿವನ್ ವೇಟ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗಿವನ್ ವೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಿವನ್ ಏನೇನು. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 30 ಗ್ರಾಮ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CONO3 twice CONO3 twice it will be like almost around molecular weight it is 291. Aita, it is what ma 291. So for this one molecular weight is 291. Molarity I wanted. Molarity is equal to moles of solute divided by volume of solution in what ma liter. Moles of solute ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ moles of solute ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 30 given weight upon total molecular weight is how much ma 291 divided by volume of solution in liter is 2. Volume of solution what is the volume they have given? 4.3 liter. This is your what ma mole. Avada? So when you do the calculation, I'll just do the calculation using this one. 30 upon 291. See rough calculation ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 30 ಇದೆ, 291 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 4.3 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 4.3 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is almost 29 here 30. I almost cut by what ma 1 times and 10 times. Sir Nora, that becomes 1 by 43. 43 is almost equivalent to what ma 40. 1 by 4 is what ma 0.25. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇದೆ, that means 0.025 molar. This is how I do the rough calculation. Rough calculation allo I got the same answer, nearer answer. ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ 30 by 291 into 4.3. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0.023 mole per liter or 0.023 molar. I've already calculated it. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿ ನಾವು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು? 0.025 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? Okay. Now comes another thing. Resultant molarity on dilution. Resultant molarity on what ma? Dilution. Dilution ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಗಿಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ refers to the change in the concentration of the solution. It refers to what much change in the concentration of the solution when more solvent is added. Let time you are adding what much solvent. See, ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್. This concentration is not equal to what much this concentration. That is what the resultant molarity during
things happen. But concentration change ಆದ್ರೂ ಕೂಡ moles is going to be what ma same. Here the simple concept you are going to use is see here m1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ molarity, v1 is the volume, net molarity ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ what is the molarity you got, this is the net molarity. ಆಯ್ತಾ? here concept ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, moles of solute. I'll write it in the next page. Sira. Concept ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, moles of solute that is in HCl. See, you just added what ma solvent. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? moles of solute that is HCl initially is equal to moles of solute HCl afterwards. ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that means first m1 v1 is equal to net molarity into second time the volume. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಹೌದು ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತಪ್ಪ, m1 v1 ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ m1 v1 ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ v2 ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, here in any case ಇದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ MCQ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋವಾಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ MCQ ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಬಿ ಓಪನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಚೇಂಜಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ m1 v1 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು v2 ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಮಚ್ ಚೇಂಜ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ v1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ v2 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ನೋರ? ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್ ನೋರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೇಟಾ. ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ when we are talking with respect to density ಅಲ್ವಾ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ is nothing but what ma mass upon volume ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು 30 ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಇನ್ ದ 40 ಲೀಟರ್ ಆರ್ ml ಏನೋ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗುರು. you added around 10 ml of water. How much? 10 ml of water. You will get 30 in the 40 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 40 ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು 50. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3/4, ಇಲ್ಲಿ 4/5. ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್? ನೋನಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರೇಷಿಯೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೇಟಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೇಟಾ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ here the density of the solution is going to what ma change. What is the molarity of the solution? Sir, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತಾ ಸಾಲ್ಯೂಟ್? Amount of solute is not going for what ma change, because we just added what water ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಮಚ ಉಪ್ಪೇ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೇಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ? ಸಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 40 ml ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0.5 molar H2SO4. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 40 ml ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು 500 ml. ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅವಾಗ? ಸಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 30 ml ಇದೆ, ಆ 30 ml ಗೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಡೆಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಸಾರಿ 40 ml ಗೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಡೆಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ 460 ml ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಾಟರ್. ಟು ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 40ರಿಂದ 500ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 40ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, 500ಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40. ಎಷ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿ? 0.5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತು, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 500 ml, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎಮ್ ನೆಟ್ ಬೇಕು. ಎಮ್ ನೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 40 ಅಪಾನ್ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 500, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಹೋಯ್ತು, 0.5 ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ 100, ಹೌದಾ? This comes out to be 4 into 5 upon 10 into 50. That is 10. 4 upon what ma 100. That comes out to be 0.04 molar. See, as a important point you can take, as an important point or a note you can take, whenever you are diluting, whenever you are doing dilution, whenever you are doing dilution, that time moles of solute is not going to change, is not going to change. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ದು ಮೋಲ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ದು ಮೋಲ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ದು ಮೋಲ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಅವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. Resultant molarity during what ma mixing. Next comes what ma resultant molarity during mixing. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್.
here. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ M1 molar V1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ HCl ಇದೆ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ M2 molar V2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ HCl ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ Mnet ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಆಯ್ತಾ? Mnet ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ Mnet Vnet ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇವೆರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ M1 V1 ಪ್ಲಸ್ M2 V2. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ನೆಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ M1 V1 ಪ್ಲಸ್ M2 V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ Vnet. Vnet is nothing but what ma first volume and second volume. ಹೌದಪ್ಪ? ಈಗ ಎಷ್ಟಾರು ಇರಲಿ ಗುರು, ಎಷ್ಟಾರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಗುರು, ನನಗೆ ನೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ M1 V1 ಪ್ಲಸ್ M2 V2 ಪ್ಲಸ್ M3 V3 ಪ್ಲಸ್ so on divided by V1 plus V2 plus V3 plus and so on. So from here, what might be the concept you will get? See, moles of third one, moles of solute of what ma third one, solute in the sense which is in the lesser amount, that should be equal to what ma moles of solute in the first plus what ma moles of solute in what ma second ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೀಗ? moles of solute ಬೇಕಾ? moles of solute in the third container is equal to what ma third container is equal to what ma moles of solute of first container plus moles of solute in what ma second container. ಹೌದಾ? Very simple. Let's move on to the question. Can you try this question? Can you try this? Find out the resultant molarity. I need to find out what my resultant molarity ನನಗೆ ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕು? Resultant molarity ನನಗೆ ಬೇಕು. If we are going to add, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? If we add 100 ml 0.1 molar HCl with 200 ml of 0.05 molar HCl and 500 ml of water. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್. This line is saying it does nothing, water does nothing but increases what ma volume. NTG ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ.
ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡದೇ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ನೆಟ್. ಎಮ್ ನೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ V1. This is your what ma M1. This is your what ma V2. This is your what ma M2. This is your what ma V3. ಹೌದಾ? ಎಮ್ ನೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M1 V1 ಪ್ಲಸ್ M2 V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ M1 V1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ HCl. ಇದು V1 V2 V3 ಏನಪ್ಪ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೆಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ M1 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ಇಂಟು 100, M2 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 0.05 ಇಂಟು 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ 200 ಪ್ಲಸ್ 500 ಅಂತ ಅಂದರೆ 0.1 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10. ಹೌದಾ? ಅಗೈನ್ 0.05 ಇಂಟು 200 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 10 divided by total it is what ma 800, that is equal to what ma 20 by 800, 0 0 cancel, that is equal to what ma 1 by 40 molar. Good. Next comes 20 molar of 2 molar NaOH solution is added. They are saying ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? 20 ml of 2 molar NaOH solution is added to what ma 400 ml of 0.5 molar NaOH solution. Find concentration of the solution in 10 to the power minus 2 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರು? ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಗುರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ 2025 ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ that is equal to first to molarity, sorry, volume is 20, molarity 2 plus volume is to 400, molarity is 2.5 divided by total volume 20 plus what ma 400. So from here illi 40, illi nimge 40 into 5 200, totally will get what ma 240 divided by what ma 420 molar. 420 ಅಂತ ಅಂದರೆ 0 0 ಹೋಯ್ತು. 12 ಎರಡ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಗುರು. 12 ಎರಡ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ, 42 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದೆ? ಹಿಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತೀರಾ? 2 12 2 21ರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 21 12 ಅಂತಂದರೆ 3 4 3 7. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಸ್ 7. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಅಪಾನ್ 7 molar. You will get almost around what ma 0.0. So 0.75 is 35. 35 ಅಂತ ಅಂದರೆ 0. You will get 0.57 molar. Is almost equal to what ma 0.57 molar. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? 7/4 ಹೋಗಲ್ಲ, 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 7 5 35. ಆಯ್ತು ಸರ್, 5 ಬಂತು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 7 7 49 ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು ಸರ್. ಅಂತಂದರೆ 0.57 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು 57 ಅಪಾನ್ 100 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? 57 100 ಇದೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮೊಲಾರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 57. ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು ಸರ್. See, 3 to 4 days you will be dealing only with the concentration terms. ನಾವು ಬರೀ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ
We'll make it. Then we will finish this chapter. Okay, na? Okay, ma. It will take around 8 to 9 days to finish this chapter. 200 ml, very important, very important. Basics in the ಸ್ವಲ್ಪ level up questions ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. 200 ml of 0.01 molar 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of the resultant mixture. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. Don't worry, but the things will happen from what ma some basics. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. 200 ml ಆಫ್ 0 ಅದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with what ma 400 ml of 0.01 molar of H2SO4. They are asking the pH of the resultant solution. pH ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. HCl ಒಂದು ಮೋನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 1H+. H2SO4 ಏನದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 2H+. ಆಯ್ತಾ. pH ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? pH ಬೇಕು ನಿನಗೆ. ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? pH ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ pH ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ H+ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Concentration of H+, that is net concentration of your H+. ಆಯ್ತಾ. See, in some basic concepts you will learn so many things. ಆಯ್ತಾ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H+ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ H+, ನೆಟ್ H+ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ H+ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆಯ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ದಿಸ್ ಕಮ್ as what ma V1, this is M1. See, moles can also be calculated in acid, like number of H+ it can replace. That means you are considering what ma n factor also. Sir Nora, that means total moles. For this one, for HCl it is what ma mono basic 1, dibasic it is 2 n factor. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೋಲ್ಸ್. See, first volume is what ma molar is what ma 0.01, volume is what ma 200. ಹೌದಾ. of HCl n factor is what ma 1 plus you are having what ma another one is what ma H2SO4. For that one concentration is 0.01 molar into H2SO4. That means volume they have given as what ma 400 into n factor is what ma 2. That means number of hydrogen it can replace. This is your what ma molarity, this is your what ma volume, this is your what ma n factor, this is your what ma M2, this is your what ma V2, this is your what ma n factor. ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ n factor divided by what ma total volume. Volume is to 400 plus 200. So total 0.01 into 200. 0.01 into 200 will get how much ma? How much you will get? 2 plus 0.4 into 2, that is equal to what ma? That is equal to what ma? 8 divided by
This is equal to 600. That is 10 by what mass 600. It is 1 by 60 molar. This is the concentration of what ma H plus. ಈಗ ನೀವು pH ಬೇಕಾ? pH is nothing but what ma minus log of what ma H plus alva. So H plus you got as what ma minus log of what ma 1 by 60 na. So this is in the form of what ma A by B. So ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ನೀನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ if I take the reciprocal of this one, this will become what ma ulta of this one, ulta of this one, you will get what ma log 60. There are some properties you need to remember. Log 60 can be written like what ma log 60 can be written like log 6 into 10. ನೀನು log 6 into 10 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Log 60, that is log 6 into 10, that is equal to what ma log 6 plus log 10 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. log 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು, log 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ log 2 into 3 plus log 10. log 10 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದನ್ನ log 2 plus log 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. there are some sort of what ma see log mn ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ log m plus what ma log n. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ log m by n ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ what ma log m minus what ma log n. ಆಯ್ತಾ? log 2 value is 0.3, log 3 value is what ma 0.48 plus 1. Oof. That will get as what ma 1.78 is the pH. 1.78 is your what ma pH. Option. Fourth option. ಆಯ್ತಾ? See that? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ. You have to practice these things again and again so that ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆನಾ? 600 ml 0.01 molar HCl added with 400 ml 0.01 H2SO4. The pH of the mixture is pH of the mixture is dash into 10 to the power minus 2. Can you solve this? This is your what ma V1. This is your what ma M1. This is your what ma M2. This is 400 ml is what ma V2. The pH of the mixture you wanted. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You go for what ma concentration of what ma H plus net ಬೇಕು. ಇದು HCl acid, H2SO4 is also acid. Go 600 into 0.01 plus H2SO4 you have to multiply by 2, that is 400 into 0.01 moles ಬೇಕಲ್ವಾ into 2 divided by total volume is what ma 600 plus what ma 400. This is molar. Andre how you will get this is equal to what ma, this is 600 into 0.01 is 6 plus 8 divided by what ma 1000, that is equal to what ma 14 upon what ma 1000. Ada 14 upon what ma 1000. So 14 upon 1000 is what ma concentration of what ma H plus. Concentration of what ma H plus. Hi sir, concentration ಗೊತ್ತಾಯ್ತು sir. Concentration ಗೊತ್ತಾಯ್ತು sir. Next concentration ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. pH ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. pH ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು sir.
ಪಿ ಎಚ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಟ್ರೈ ದಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Do that. ಪಿ ಎಚ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್. Concentration of H plus you got as wattma 14 by 100. That is minus log of wattma 14 by wattma 1000. Sorry, not 100, 1000. So minus log of C. Remember this one. Minus log X is nothing but log of 1 by X. Remember this property. ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ಮ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಮ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಮ ಸಿನ್ಸ್ log 1000 upon 14 is in the format of wattma log m upon n. ಹೌದಾ? So this can be written like wattma, this can be written like wattma log 10 to the power 3 minus log 14. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, if suppose if I were having log x to the power n, you can write like this, like wattma n log x ಅಂತ ಬರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು 3 log 10 minus log 14 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 into 1 minus log 14 ಹಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ log 2 into 7 ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. See, remember the values of wattma log 7 value. See, log 2 is wattma 0.3, log 3 is wattma 0.48, log 7 is wattma is equal to wattma log 7 is equal to wattma 0.84. Understood? Remember the values. Here 3 into 1 minus log 2, that will get like 3 minus log 2 estapa. Log 2 is wattma 0.3, log 7 estapa 0.84. So from here 3 minus 1.14, 3 minus 1.14, 3 minus 1.14 will get like wattma 1.3.00, 1.14, that is 6. This is wattma 2 minus 1 is 1, 2 minus 1 is wattma 1, that means 9 minus 1 is 8, it's 1.8. This is the pH. The value of pH is wattma minus log of concentration of H plus net, that comes out to be 1.86. Yeah, got it? Let's go for next question. Can you try this question? 20 ml of 0.2 molar Al2SO4 thrice is mixed with 20 ml of 0.6 molar BaCl2. The concentration of Al3 plus ion in the solution will be, what might be the solution? They are asking concentration ಅಲ್ವಾ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Here you know that molarity is equal to what ma? Number of moles of solute, number of moles of what ma? Solute upon
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೀಟರ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಮ್ ಎಲ್. ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್. Moles will be in terms of what ma millimoles. Here number of millimoles is equal to molarity into volume in what ma ml. Itapa? Okay sir. Now number of millimoles of Al2SO3 SO4 thrice ಏನು ಬರ್ತದೆ? number of millimoles of Al2SO4 thrice ಏನು ಬರುತ್ತೆ? See, volume they have given as 20 ml, moles he wanted, just multiply 0.2, so you will get what ma 4 millimoles. Millimoles is to the number of moles of Al2SO4 thrice is what ma, that is 4 millimoles. Sira, they are asking the concentration of Al3 plus. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ Al2SO4 thrice ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಂಟು 2Al3 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3SO4 2 ಮೈನಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, 1 mole of Al2SO4 thrice gives you what ma 2 moles of Al3 plus, 2 moles of what ma Al3 plus, but you got 4 millimoles of what ma Al2SO4 thrice, going to give how many moles of Al3 plus ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ನನಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 1 mole ಆಫ್ Al2SO4 thrice ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? gives 2 moles ಆಫ್ Al3 plus. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು? 4 millimoles. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಮೋಲ್ಗೆ ಹೋದ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 millimole ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? 4 millimoles ಆಫ್ Al2SO4 thrice gives you what ma? See, 1 mole 2 moles ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 millimoles ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? That will be how much ma? 8 millimoles of what ma? Al3 plus. 8 millimoles is nothing but ಗೊತ್ತಾ? 8 millimoles is nothing but milli ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 8 into 10 to the power minus 3 moles of what ma? Al3 plus. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಅ ನೋಟ್, ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 1 millimoles is equal to 10 power minus 3 moles. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪುಟ? BaCl2. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ Al2SO4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Al2SO4 thrice ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ BaCl2. ಇದು ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? 20 ml. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? 20 ml. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ? 40 ml. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 3 plus Al3 plus, concentration of Al3 plus, that is molarity you wanted. What is the moles of the Al3 plus? 8 into 10 to the power minus 3 moles divided by what is the total volume?
40 into 10 to the power minus 3 liters. ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ, ml ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, 20 plus 20 that is 40 ml. ml ಇನ್ನ ಲೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 40 into 10 to the power minus 3 ಲೀಟರ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 10 power minus 3 10 power minus 3 ಹೋಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ 1/5 moles per liter. That is equal to what ma 0.2 moles per what ma liter. ಹೌದಾ? ಆನ್ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಸೋದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪುಟ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. I'll give 2 minutes. I'll give 2 minutes. ನಾ 36 minutes ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. The class will vary from 2 to 2.5 hours. ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕ್ವೆಶನ್? 2 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ 0.2 molar H2SO4 reacted with 2 liter of 0.1 molar of NaOH. H2SO4 ಜೊತೆ NaOH ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. They are asking the resulting molarity, the molarity of the resulting product, that is Na2SO4. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ Na2SO4 ಏನು ಏನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ Na2SO4 ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ Na2SO4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್. ಬರೋ ನಿದ್ದೆನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿದ್ದೆ ತಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಯಾರ್. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ H2SO4. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NaOH ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? Na2SO4 ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ನೀರು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಮಾ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? H2SO4 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರು? 2 ಲೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0.2 ಮೊಲಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೋಲ್ಸ
ಮೋಲ್ಸಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0.4. ಏನಿದು ಮೋಲ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಯಾವುದು H2SO4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NaOH ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಲೀಟರ್ 0.1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 0.2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥಟ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕೇನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PU ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ 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 ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಬೈಕು ಓಡಿಸ್ತಾ 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 ಬೈಕ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ? ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಗಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ಫೈನಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಅಂತ? ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ H2SO4 ಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪುಟ, ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ? 0.4 ಬಂತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಮೆಟ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H2SO4 ಆಯ್ತು. H2SO4 ಜೊತೆ NaOH ಅನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. NaOH ಆಗಿದಾಗ NaOH ಅಲ್ಲಿ what is the moles you are having? 0.2. what is the stoichiometric coefficient you are having? 2. out of this ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮೋಲ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನನಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಇದೇನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದೇನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದೇನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ 2 moles of NaOH gives what ma 1 mole of what ma Na2SO4. ಬಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 2 moles ಆಫ್ NaOH. ಇದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ಓದಿ 2 moles ಆಫ್ NaOH. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? NaOH. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಓದಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಸುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮುಚ್ಕೊಬೇಕು, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 moles ಆಫ್ NaOH gives what ma 1 Na2SO4 and 2 moles of water. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು Na2SO4 ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, if there is 2 moles, if 2 moles of NaOH is there, it is going to give how many moles of Na2SO4 ma? 1 mole of what ma? Na2SO4.
ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಈಗ NaOH ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.4 moles. 0.4 moles of NaOH is there. That means it is going to give how many moles? 0.4 moles of NaOH is there. It is going to give what ma? It is going to give how much? How? 0.4 or 0.2? Okay, limiting reagent is what ma? 0.2, not 0.4. Limiting reagent NaOH is what ma? 0.2. That means 0.2 moles of NaOH is there. Then it is going to give what ma? 0.2 moles of what ma? Na2. Now you got the moles. Now you got the moles. Antandre, you know that molarity of Na2SO4 is equal to what ma? Moles of Na2SO4 divided by volume of solution in what ma? Liter. Ita? Moles of Na2SO4 is how much ma? Moles. Moles. This is 0.4 moles. So moles of Na2SO4 is there. Moles ಅಂತಂದ್ರೆ moles how much you got it ma? 0.1 divided by volume of solution in liter. Here you are having 2 liter. Here you are having 2 liter. ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get what ma? 4 liter. This is the molarity, right? ಹೌದಾ? 0.1 upon what ma? 4. That is equal to what ma? 0.025 molar. But you have to write it in terms of what ma? Millimolar. Milli beku anta andre you just multiply by what ma? 10 power 3. So you will get 10 power 3. Okay, you will get what ma? Millimolar. That means you will get 0.025. It is 0.025 into 10 to the power 3 millimolar. That means you have to write in terms of millimolar. That means it is equal to what ma? 25. Yeah. Now comes, this is very important question both for NEET as well as JEE as well as for your board exam. Find the molarity of water. Molarity of what ma? Water. Or ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ density of the water they have given as what ma? 1000 kg per meter cube ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಾ 1 liter of water ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಿ 1 liter of water ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ since you know density of water is what ma? 1000 kg per meter cube. That is nothing but ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what ma? This is equal to what ma? 1 kg. Okay now, therefore 1000 ml water, 1000 ml water is equal to nothing but what ma? 1000 ml is equal to 1 kg.
This comes out to be what ma mass of water. 1 liter of water is nothing but what ma 1 kg. That means since density of water they have given as what ma 1000 kg per meter cube. Meter cube. Got it? See now mass of the water, mass of the water 1 kg, that is equal to what ma 1000 grams in this case. ಆಯ್ತಾ? Number of moles you go. Number of moles ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಪ್ಪ? Mass upon what ma molar mass. Given mass is what ma 1000. Molar mass is what ma 18. That is 55.56 moles. Molarity ಬೇಕು. Molarity ಬೇಕು. That is number of moles. Number of moles 55.56 into divided by 1000 upon ml ಅಂತಂದ್ರೆ you have to divide by 1000 again, so you will get again 55 point what ma 56 molar. 1000 ml, that is nothing but 1000 upon 1000, you will get what ma that much. This is the answer. Now comes another concept, that is molality. Now comes another concept called as what ma molality. This molality is represented by small m. ಆಯ್ತಾ? Molality is nothing but moles of solute upon weight of the solvent in kg. Molality. ಮೊಲಾಲಿಟಿನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಪಾನ್ weight of solvent in what ma kg. ಸೀಮಾ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆರ್ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಬಸ್ ಏನು moles of solvent sorry, moles of solute dissolved in 1 kg or 1000 gram of your what ma solvent. What is the number of moles that is solute dissolved in what ma 1000 gram solvent. So from here this is one. Next ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೋದು, moles of solute. if you wanted to find out what moles of solute ಬೇಕು ನಿನಗೆ, moles of solute that is equal to molality multiplied by weight of solvent in kg. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೀಟ್ ಅಂಡ್ KCET ಅಂಡ್ ಜೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾರ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ is what ma temperature
dependent. That is independent, not dependent. Very important. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರ್ ಏನು ಸಿ ಫಾರ್ ಏನು ಈ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಸರ್? ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ 0.1 ಮೊಲಾಲ್ NaOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. NaOH ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.1 ಮೊಲಾಲ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದರ ಅರ್ಥ 0.1 moles ಆಫ್ NaOH dissolved in ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿ dissolved in what ma 1000 ಗ್ರಾಮ್ what ma ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ 0.1 moles of NaOH, this is nothing but what ma moles of solute. 1000 gram solvent, that is nothing but what ma weight of what ma solvent. Is nothing but what ma weight of solvent. We will solve around, how many questions are there? Let me see this. 1 2 3 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಆಯ್ತಾ? I'll attach some sort of what mark questions. I'll attach ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ I'll put it if time permits, or else you try it. ಮೊಲಾಲಿಟಿಗೆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯೂನಿಟ್ ಮೊಲಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is nothing but what ma molal. Mole per kilogram is called as what ma molal. Let's go for this question. ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 518 gram of an aqueous solution contain 18 gram of glucose. Glucose the molecular weight ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 180 grams. What is the molality of the solution? They are asking molality of the solution. Aqueous solution, 518 grams of an aqueous solution. This is the weight of the solution. The weight of the solution. 18 gram glucose ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what ma weight of solvent ಅಲ್ಲ solute. Weight of what ma solute. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ is equal to weight of solution minus weight of what ma solute. Weight of solution ಎಷ್ಟಿದೆ ಪುಟ? 518 ಗ್ರಾಮ್ ಮೈನಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪುಟ? 18 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪುಟ? 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಮೊಲಾಲಿಟಿ is nothing but what ma moles of solute. That is nothing but what ma moles of solute upon weight of solvent in kg. Weight of solvent in what ma? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ kg. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಗಿವನ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ 18.
Molecular weight is 180. Weight of solvent in kg ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ 500 upon what ma 1000 ಇದು kg ಇದು moles. That is equal to what ma see 18 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 by 100 ಹೌದಾ. This is like what ma 1 by 2 18 ಅಲ್ವಾ 1 by 10 it is 1 by 100 ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will get 2 by 10 that is equal to what ma 0.2 molal. That is 0.2 molal or you can say mole per kg. ಆಯ್ತಾ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. Equation ನೋಡಿ. Calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution. 2.5 kg. That is nothing but weight of the solvent. That is nothing but what ma weight of the solvent. Zero. This is weight of the solvent. I need to calculate the mass of the urea. This is solute. Solute mass ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಮೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾಪ್ 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution. Molality is nothing but number of moles of solute upon weight of solvent in what ma kg ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ವೇಟ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹೌದಾ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನ್ ಕಂದ 2.5 kg. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ 0.25. ಗಿವನ್ ವೇಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದ ಏನದು ಯೂರಿಯಾದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 60 ನಾಟ್ 16 ಆಯ್ತಾ. 60 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.5 kg ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಸರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 0.25 ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 60 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 60 ಇಂಟು 1 ಬೈ 2.5 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಬೈ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ರೈಟಾ. So this is equal to what ma this x bekalva x is equal to 0.25 into 60 into 2.5. When you do the calculation, let me do the calculation. See 0.25 1 by 4. See you can write 0.25 as what ma 1 by 4. Calculation easy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. 60 5 by 2 is 0.2 by 2.5 is nothing but what ma 5 by 2. ಈಗ ಬನ್ನಿ 2 ಒಂದ್ಲಿ 2 ಮೂರ್ಲಿ 30ರಲ್ಲಿ 2 ಎರಡ್ಲಿ 2 15ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 15 ಐದ್ಲಿ 75 ಎಷ್ಟಪ್ಪ 75 ಬೈ 2 2 ಮೂರ್ಲಿ 6 2 ಏಳ್ಲಿ 14 37.5. This is the amount. This is the weight of your what ma solute required to make 2.5 kg of what ma 0.25 mol aqueous solution.
Here, the very important point, the very important point, the very important topic also it is. Tumba important ಇದೆ. ತುಂಬಾ important ಇದೆ. ತುಂಬಾ important ಇದೆ. I don't like most important topic. See, conversion of molarity and molality. It requires what ma? Density. See, molarity ಇಂದ ಮೊಲಾಲಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡೆಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್, ಸಾರಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಮೊಲಾಲಿಟಿಗೆ, ಮೊಲಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿ, since I know that density is equal to what ma? Mass upon volume. If you know the mass, okay, if you don't know the volume but you know the density, you can find out what ma volume, so that you can easily calculate what ma molarity. You know the mass, sorry, you know what ma density and you know volume, then you can go for finding what ma mass. Aita? So last question, let us do this. Density of 3 molar NaCl solution is ಇದು 2025 ಎಕ್ಸಾಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ density of 3 molar NaCl solution is 1.25 gram per mole and the molality of the solution is molality of the solution. Molarity ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, molality I have to find, not molarity. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಂ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ NaCl upon what ma weight of solvent in what ma pH. This is the formula you have to go for. See, 3 molar NaCl ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? 3 molar NaCl ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? What is the meaning of this one? 3 moles NaCl, 3 moles NaCl dissolved in 1000 gram, sorry 1000 ml solution ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? This is the moles of what ma solute. 3 moles, it is talking about what ma moles of what ma solute. 1000 ml solution ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is talking about what ma volume of what ma solution. ಅಂದ್ರೆ weight of the solution ನಿನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here 1.25 gram per mole ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is talking about density of the solution. It is talking about what ma density of your solution ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ weight of the solution ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? weight of the solution ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಾಗ? weight of the solution ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು? 1000 ml, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 1.25 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ml, ಹೌದಾ? ml get cancelled, so you will left with what ma 1250 gram. This is the weight of the solution.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ weight of solution weight of solution minus what ma weight of what ma solute. This said 3 moles of what ma NaCl, 3 moles of what ma NaCl ಅಂತಂದ್ರೆ moles into molar mass you will get what ma weight na. That means when you go for what ma 3 moles of NaCl in the 3 times sodium NaCl anta andre you will get 23 plus 35.5 you will get what ma 58.5 total 5 3 8s are 24 25 3 5s are 15 15 anta andre 2 175.5 gram is the weight of what ma NaCl. Yes or no ra? That means this is the weight of your what ma solute. Howda? Solution minus solute you will get what is the weight of the solution you got 1250 minus weight of solute comes out to be what ma 175.5. When you do the calculation you will get what ma when you do the calculation 1250 175.5 so 5 9 5 4 4 7 4 ಹೋಯ್ತು 3 ಹೋಯ್ತು 7 12ರಲ್ಲಿ 12 ಆಯ್ತಾ 12 ಅಂತಂದ್ರೆ 11ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 1074.5. that means this comes out to be what ma 1074.5 grams. This is the weight of what ma solvent. You need what ma molality. ಬೇಕಲ್ವಾ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ NaCl divided by weight of what ma solvent in what kg. That means you have here in what ma grams. That means moles of NaCl 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then weight of solvent in kg ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is 1074.5 divided by. So you will get 3000 upon 1074.5. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತಲೆನ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ 3 ಹತ್ತತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇಯರ್ 3000 ಇಯರ್ಸ್ 1074 ಅಂತಂದ್ರೆ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2.79 molar. So here the most important thing is what ma molarity ಇಂದ ಮೊಲಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you require what ma density. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಟ್ 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 ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾಲೋಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ 1000 ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು.